Michel Bagneki-Loumou, un autre journaliste encore dans les mailles des forces de maintien de l'ordre à Douala. Mesdames et messieurs, les 13h, c'est le journal bilingue. Good afternoon, Regina. Bon après-midi, Robel Charles talk. A very warm welcome to this edition of the Bilingual Newscast on Canal International. We're coming to you live from our headquarters in Douala. Our top stories this day. The Supreme Court in Yaoundé has reportedly ordered a rerun of the city mayor election in Kumba, southwest region of the country. The elections last February saw government delegate Victor Kelengo change robes from the government delegate to the city mayor. The decision of the Supreme Court this morning comes after a petition was filed against the city mayor by the opposite camp citing fraud and irregularities. We shall be telling you more in this Newscast Plus. Comme quatrième mandat à la Chambre de commerce, Christophe Ekeng est reconduit à la tête de cet organisme dont l'une des missions est de faciliter le dialogue public-privé. Dans ce journal, nous aurons les dernières nouvelles fraîches de cette installation avec nos envoyés sur le terrain, Lil Kidjou et Tinda Henry. At least 9 cholera cases have been confirmed to the southwest region of Cameroon with 1 dead. According to the coordinator of the Humanitarian Affairs, OCHA, the cholera outbreak declared in Boya can be blamed on the limited access to clean water, a health system weakened by the COVID-19 pandemic, and the fact that Boya is now hosting thousands of displaced persons due to insecurity in the region. Those were our major stories. Welcome to this edition of the Bilingual Newscast on Canal International. Now, the president of the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Craft, Christopher Ekeng, is currently being installed into his function by the Minister of Mines, Industry and Technological Development, Gabriel Ndodo Ndoke. Now, Christopher Ekeng, who is serving his 4th mandate at the Chamber of Commerce, was re-elected on July the 7th, 2020. And our reporter Gladys Ambo-Zibang is live at the installation scene. Hello, Gladys. Yes, Regina Leketanda Sharobe Talk. We are still here at La Fatiles Hotel in Bonanjo, Douala, where authorities and the business community has converged to witness the installation of the president of the Chamber of Commerce, Industries and Mines, Christopher Ekeng. He will be installed by the Minister of Mines, Industries and Technological Development. The ceremony is yet to begin. As you can see, we still have people waiting as the minister for the start of the ceremony. Christopher Ekeng, it should be noted, is expected to bring a new impetus into the Chamber of Commerce. He is expected to initiate and foster cooperation ties with other Chamber of Commerce around the world and help the Chamber of Commerce, Industry and Mines to actually contribute to Cameroon's economy. Christopher Ekeng, should be recalled, was re-elected on July 7, 2020 and was appointed by a presidential decree on August 7, 2020. He is serving his 4th mandate and has been serving as the president of the Chamber of Commerce for the past 12 years, that is since 2008. I'm Gladys Sabo, back to you, Regina Leketanda Sharobe. And yes, and information just reaching to us indicates that the Minister of Mines, Industry and Technological Development has gone on with the installation ceremony. I will now take you in the south to the southwest region of the country, where the Supreme Court in Yaoundé has reportedly ordered a rerun of the city mayor election in Kumba. The elections last February saw government delegate Victor Kelengo change robes from government delegate to city mayor. The decision of the Supreme Court this morning comes after a petition was filed against
against the city mayor by the opposite camp, citing fraud and irregularities in the election. According to our news sources, deliberations are ongoing and the final verdict will be rendered immediately. And barely 1 week to the start of a new academic year, the northwest region of the country, torn by a conflict, is yet to feel the effervescence of back to school. However, most schools in the northwest region of the country are covered with grass. Some have been destroyed, but officials in that region are working to see things change. A meeting on the preparation for back to school took place in the northwest regional capital that brought together parliamentarians, mayors, and other traditional rulers. More in the following report with student journalists on internship, Ekokobe, Remy Carol, and Annie Collins. Annie. Barely a week to the start of the 2020-2021 academic year, this is the look of most schools in the Northwest region. They portray the devastating consequences of the 4-year-old sociopolitical crisis in the educational sector. Various groups of people have been addressing the issue in various meetings, from traditional rulers in Fundong recently to municipal councils of Ngi subdivision and back to Northwest parliamentarians and mayors who met in Bamenda. School resumption has remained topical. I've taken all the dispositions for schools to reopen in Andek, especially and the neighboring villages. For instance, we are going to clean all the neighboring schools so that they can collaborate and make the school resume. So they should please clean their classrooms, clean their schools, talk to parents with children to send their children back to school. There is nothing to do with that education. During these meetings, the administration has been playing an advisory and observer role, waiting for the promises to bear fruits. While waiting for classes to reopen and the special status be implemented through the awaiting regional elections, we see that economic activities are already functioning. But for the present tension, ghost towns and lockdowns caused by recent municipal ban on circulation of motorbikes, the start of the next academic year on October 5 could be sure to record a better percentage, according to informed observers. Now, the 2020-2021 academic year will kick off with 2 weeks of catch-up classes. Now, the announcement was made in Yaoundé while launching the official academic year 2020-2021. The Minister of Secondary Education, Pauline Nalova-Lyonga, reiterated that just 50 students are permitted per class in order to curb the COVID-19 pandemic. More in the following report with you, Beatrice Ngamo and Bertrand Chasse. After 6 months long break of no classes imposed by the COVID-19 pandemic, the Ministry of Secondary Education sees the need to organize catch-up classes. 2 weeks of catch-up classes for secondary education students will be organized at the beginning of the 2020-2021 academic year. According to the Inspector General of the Secondary Education Ministry, Catherine Nsata Awunja, it is important to warm up kind of refresh memories of students before continuing new lessons. But the year was also marked by some violence in the school milieu. The case of a teacher murdered by his students in Yaoundé and a student who killed classmates in Douala. Important for the academic bench to evaluate all this alongside distant learning before official examinations. Meeting during the solemn pedagogic resumption, coupled with the launch of the 2020-2021 school year, Secondary Education Minister Nalova-Lyonga said the performance was encouraging despite the setbacks. She reiterated it will be 50 students per classroom this academic year. While we did it for the examinations, the sitting positions were 24 per class. Now we are welcoming a full-size class, and it's going to be 50 per class. Now, the 50 per class is not an opportunity for principals to make money. It is an opportunity for principals to obey the social distance. The pedagogic resumption also occasioned for Nalova-Lyonga to distribute anti-COVID material to the 10 regional delegates to reinforce the fight against the COVID-19 pandemic in the different schools all over the national territory. Revenons sur la Chambre du commerce, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo-Dokei, est dans la ville de Douala depuis ce matin pour l'installation
du président de la Chambre du commerce, Christophe Ekeng, qui entame ainsi son 4e mandat. Prenons la direction de Bonanjo, retrouvez nos envoyés spéciaux Lil Piedjou et Henri Tinda pour des nouvelles fraîches de ce côté. Bonjour Lil Piedjou. Robert Charlitoc, bonjour Regina et bienvenue ici à l'hôtel La Falaise de Bonanjo qui va accueillir dans quelques instants la cérémonie d'installation du président de la Chambre de commerce. Il s'agit bel et bien de Christophe Ekeng qui est à son 4e mandat. Il est à la tête de cet organisme depuis pratiquement 2008 et la cérémonie annoncée pour 10 heures n'a pas encore débuté à ce moment même. Le ministre des Mines censé présider cette cérémonie, selon les dernières informations que nous avons sur le terrain, est en visioconférence pour le conseil ministériel de Yaoundé. Les opérateurs économiques sont là depuis le matin. Ils attendent que le coup d'envoi de cette cérémonie-là. Le rôle de cette chambre de commerce n'est plus à démontrer. C'est le courroie de transmission entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Au Cameroun, on aura certainement d'autres informations tout à l'heure. Le décor est planté. Les opérateurs économiques sont venus de peu partout dans la région du littoral et même la région du centre, toutes les régions du Cameroun pour assister à cet événement particulier ici à Bonanjo. Peut-être d'ici quelques instants, on aura le coup d'envoi et vous aurez certainement d'autres informations dans nos prochaines éditions. Depuis Hôtel La Falaise, je suis Lil Piedjou, Henri Tinda au Canal international. Merci Lil Piedjou. Disons que la cérémonie de ce côté-là a déjà commencé avec les excuses du ministre Dodo Ndoké qui prononce actuellement le discours d'installation de l'Assemblée élue, des membres élus et du président de la Chambre de commerce Christophe Ekeng. Nous y reviendrons plus amplement dans notre grand format du 19h50. Poursuivons avec cette autre actualité. Le quotidien Le Jour vient de subir un coup dur. Sa rédaction a été cambriolée dans la nuit du 22 au 23 septembre dernier. Les malfrats ont dépouillé le siège de tout son parc informatique. On voit tout cela avec Alej Kanga et Serge Alenzébou. La lumière du quotidien Le Jour n'éclaire plus. La rédaction est désormais vidée de son artillerie de production. D'abord, l'ordinateur central, la mémoire centrale, le power G4 sur lequel on monte le journal avec la maquette, les archives, la bibliothèque, la photothèque, tout ça. C'est donc tout le parc informatique qui a été emporté par des cambrioleurs après avoir forcé la grille de sécurité de l'entrée principale dans la nuit de mardi à mercredi, dans le nouveau siège du quotidien. Et plus encore. Ils sont allés à la comptabilité, au secrétariat, ils ont ramassé également la mémoire comptable du journal, la mémoire comptable du journal. Voilà. On est un peu comme au premier jour, quoi. On est comme si on commençait à zéro. Un coup dur pour le journal qui a fêté il y a peu ses 13 ans d'existence. Selon le communiqué du tabloïd, ce fait survient après des menaces anonymes au téléphone de certains journalistes de la rédaction. Mais le directeur de publication, qui a aussitôt engagé des travaux, promet de continuer à paraître tout en restant attaché au travail professionnel et à sa liberté d'esprit. Parlons de ces journalistes arrêtés puis relâchés dans le cadre de la marche interdite du MRC détenu au commissariat central numéro 1 de Yaoundé depuis le 22 septembre dernier. Le journaliste Ludovic Moudio est libéré. Il a été relâché hier soir après avoir été interpellé alors qu'il effectuait un reportage auprès du domicile du leader du MRC, Maurice Kamto, au quartier Santa Barbara. Rappelons que le journaliste de RFI, Polycarpe Ababa, et le caméraman d'Equinox TV ont été libérés alors qu'ils étaient en situation professionnelle lors de la marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Toujours dans le cadre de ces arrestations du 22 septembre 2020 à Douala, le syndicat des journalistes appelle à la libération du journaliste Michel Banyeki Olumu, exerçant à la Radio Golf et incarcéré dans les cellules
de la brigade de gendarmerie de Ngangé à Douala. Il a été pris alors qu'il couvrait la marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Et dans l'exercice de ses fonctions, il a été donc arrêté et la corporation appelle à sa libération immédiate. Il s'agit nommément du journaliste reporter Michel Banyeki Loumou. Poursuivons avec l'éducation. La rentrée scolaire 2020-2021 se prépare au sein de la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral. Au-delà du bilan des examens et concours de l'année scolaire écoulée, la santé des tout-petits en milieu scolaire était l'une des préoccupations à travers des propositions de lutte contre la Covid-19 dans les activités extracurriculaires et bien d'autres. Écoutons à cet effet le délégué de l'éducation de base pour le littoral, Yvette Kombou, et le promoteur de l'enfance joyeuse, Wafo Pierre, au micro de Thierry Nana. L'objectif de cette rentrée est d'assurer une offre en éducation équitable sous fond de Covid. Et de ce point de vue, les mesures qui ont été prises lors de la réouverture des écoles en juin 2020 vont être reconduites, notamment en ce qui concerne la désinfection des salles de classe, l'hygiène et la salubrité des écoles, la prise en compte de la distanciation dans les enseignements et le port des masques obligatoires pour les enfants et les enseignants. D'un autre côté, le dispositif de lavage des mains avec de l'eau courante et du savon doit être en place dans toutes les écoles de la région du littoral. Au Cameroun, il n'y a pas d'amusement, mais que les enfants étudient, ils prennent leur temps pour étudier, qui ne fait pas la paresse et qui ne marche pas avec un paresseux. Alors, s'ils veulent étudier, qu'ils essaient de mettre en route ces idées pour pouvoir augmenter beaucoup de force au Cameroun. Nous avons besoin de jeunes intellectuels. Poursuit toujours dans le cadre de la rentrée scolaire avec vous, Regina Leke. Merci beaucoup, Rebel Charlie Talk, and we take you to the south region of the country, precisely to Sangmalima, where traders are complaining bitterly about the timid back-to-school preparations. They blame the situation on the COVID-19 pandemic that has paralyzed business in that part of the country. However, they are hopeful things might change a few days before the back-to-school. More in the following report with you, Morinti. The atmosphere in markets, schools and bookshops in Sangmalima, the South region, leaves a hint of low-key preparations of the 2020-2021 academic year. The usual hustle and bustle that normally characterizes these periods is totally absent. Bookshops are well stocked with different textbooks with a drop in prices, a strategy to attract parents, but they are nowhere to be found. It is a similar ambience with bag vendors. Parents hardly come around. Even out of curiosity, they cried out. They spend 1, 2, 3 years without a single customer. Sometimes we link the timid ambience to COVID-19. It really discourages, but we continue to stand the test of time. We are experiencing war sales now. It's a bad period for us. We are suffering as traders. Perhaps parents have not yet had their salaries. We have hopes things might change next week. Those who hawk goods around also feel the pains of what they have described as lukewarm attitude of parents. Sometimes they push the blame on economic hardship and the COVID scare. Tellers and traders who have opted to brandish sold uniforms are yet to make bricks business. Despite the rather timid ambience, traders remain hopeful the tides might change a week to back to school.
And on our health page, at least 9 cholera cases have been confirmed in the southwest region of the country, with 1 death. Now, according to the coordinator of the Humanitarian Affairs, OCHA, the cholera outbreak declared in Boya, southwest region of the country, can be blamed on the limited access to clean water, a health system weakened by the COVID-19 pandemic, and the fact that Boya is now hosting thousands of displaced persons due to insecurity in the region. The regional delegation of public health earlier announced Boya Health District is facing a cholera outbreak which started since 14th of September 2020. And in more health news, hemodialysis patients have taken their strike action to the Ministry of Public Health, denouncing the lack of dialysis session. Now, the patients receiving treatment at the CHU hospital say that they are begging on the powers that be to intervene for them to resume their dialysis session. More in the following report with student journalists on internship Linda Kene and Luke Vondo. Here they are after meeting with the officials of the Public Health Ministry. After more than 2 weeks without any dialyzing station, these patients are exhausted. The pains are increasing. Reason for this strong action. Just sit and be waiting. That is why we have decided today we'll come and pass here and see them and then go to the Prime Minister. Let him also be able to hear our cry and help us. 60 kits were supplied to these kidney patients after the manifestation at the Yaoundé University Hospital Monday. But these kits were gross insufficient compared to the number of patients. Almost 120. From that calculation, you know that is not correct. Not everybody will be able to dial. 60 kits cannot cover for one session, then talk less of the other days. So we are out because we want a stable situation. After the 45-minute encounter with the officials, these patients were told more kits are coming from Gabon. But after several complaints at this ministry, patients lost hope. But we have been here thrice. Last year we were here. Last month the minister met with us and made us promises that he will give us machines. We've not seen those machines up to today. Due to the lack of stable dialyzing stations, some of these patients have developed severe anemia. A call is thus made to the powers that be to save lives of these hemodialysis patients. And despair is the atmosphere that reigns at the Chamber of Agriculture following the death of the president. Now, Roland Mata died on Wednesday morning in Tunisia after a protracted illness. Now, the workers at the Chamber of Agriculture say even though they are heartbroken, they are determined to continue with the legacy of their late president. More in the following report with Shu Beatrice Ngamo and Serge Alensebo. After 2 years, the Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forest of Cameroon goes fatherless again. And as you enter the building, the picture welcomes you. The president, Roland Mata, is no more. He died early Wednesday morning after a protracted illness in Tunisia. Revamping the Chamber of Agriculture was his great vision. I wanted that the chamber should grow to a greater level. So he immediately called me and the personnel and gave us his vision to revamp the Chamber of Agriculture. And he gave us a lot of hope. Somebody ambitious, with a lot of hope. When we started, but his health did not permit him, because as it's about 2 months, he was hospitalized, sick. Time and again, when he comes to the office, he goes back to the hospital. Shocking day indeed. The workers, in tears and confusion, testified a great time together and the hope he stirred in them to carry the Chamber of Agriculture to higher heights. The hope he gave us, we don't want it to die. The vision and all the activities we want to continue in the same domain with God's help. More shocking is the fact that it is coming barely 2 years after the death of Mungi Sosomba in 2018. Honorable Roland Mata, former parliamentarian for the Mbomba and Goko division in the East region, former Secretary of State in the Ministry of Forestry and Wildlife, and President of the Cameroon Chamber of Agriculture, Fisheries, Livestock and Forest, leaves the stage at the age of 59 years.
Poursuivons avec des améliorations sur nos axes routiers, plus de visibilité pour les usagers automobilistes et motocyclistes sur la nationale numéro 5. Le ministre des Travaux publics vient de doter cette route d'une nouvelle signalisation verticale, 374 panneaux installés entre Douala et Banjul, avec pour objectif de réduire les accidents routiers. Voyage témoin effectué par Constant Kamga et Anungifak. En dernière demeure, dans un ravin, un véhicule pris au piège de la route. Nous sommes à Konsamba sur la nationale numéro 5. L'axe qui relie le littoral à l'ouest compte des victimes d'accidents de circulation au quotidien. Dans une guerre engagée contre le phénomène, il y a la signalisation verticale installée par une équipe du ministère des Travaux publics chargée de l'exécution en régie des travaux. Nous traitons des zones accidentogènes. Il y a des lieux où nous mettons les panneaux de limitation de vitesse. Les panneaux qui limitent les vitesses à 50 dans les entrées des villes, à 60 par endroit dans les zones, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus serpentées, les zones de virage. Et vous allez constater que nous mettons également les panneaux de danger pour signaler les ouvrages d'art, tels que les ponts. Et quand vous voyez ces panneaux qui signalent ces ponts, vous allez voir, c'est écrit en français et en anglais. Volonté affichée d'un Cameroun bilingue, la signalisation de ces routes aussi. L'axe qui serpente les côtes de Bafan, Batié et Baham à l'ouest a de nouveaux décors. Et les choses changent. Parce que les voitures descendaient avec vitesse. Actuellement, les chauffeurs freinent un peu. Ils ne descendent plus avec l'allure. Nous applaudissons pour vous, pour le ministère. Entre Bekoko, sortie nord de Douala, et Banjul, 374 panneaux installés sur 225 km en un mois. Ces panneaux sont produits localement ici au pays. On n'a pas importé. On passe la commande en 2 semaines, on nous livre, c'est-à-dire nos quantités de panneaux, même si c'est par bac, parce que nous avons des objectifs à atteindre. Donc en 30 jours, nous avons réussi le pari et c'est l'aspect, c'est l'aspect humain aussi que nous avons voulu mettre, c'est-à-dire respecter la main-d'œuvre locale. À l'installation, c'était le positif de la main-d'œuvre locale. Il y a du négatif qui vandalise déjà les panneaux, hélas. Alors à Ibolova, ils sont 253 vacanciers dans la ville de Yokadouma, à l'est plutôt, retenus pour le stage d'un mois. Si l'initiative visée par le maire de la ville est de soutenir les parents à l'aube de la rentrée scolaire, les jeunes, quant à eux, ont pour rôle d'embellir l'image de la ville. Samuel Baïha, Kizito Koumaï, pour les précisions. 253 jeunes triés sur le volet. Facteur commun. Ils sont tous des vacanciers à Yokadouma, région de l'Est. À quelques jours de la rentrée scolaire, le maire de la dite localité précise l'enjeu de cette action qu'on pourrait qualifier de tardive. Ce n'est que l'épanouissement des enfants dans un premier temps et dans un deuxième temps contribuer à leur scolarisation. Tels sont les objectifs majeurs du stage des vacances. Nous attendons une contribution aussi pour l'embellissement de la ville. Scolarisés pour la plupart. Un tremplin permettant à cette vague ouvrière d'aider financièrement les parents. Je fais le stage pour aider mes parents pour acheter mes fournitures scolaires. Si je viens faire le stage, c'est pour aider mes parents à acheter mes fournitures scolaires. Je fais le stage à la mairie. Nous remercions le maire pour cet acte chaleureux qu'il a fait pour nous. Si nous faisons ce stage, c'est pour pouvoir aider nos parents à pouvoir payer nos fournitures scolaires. Yokadouma en matière de salubrité peine dans son image. Les rues, édifices et autres espaces publics sont restés fidèles à l'époque antique. En un mois, ces jeunes sont chargés d'embellir la cité. Beaucoup de choses avec la pluie de ces enfants. La première des choses à faire tout à l'heure, c'est les rassembler, les sensibiliser et les mettre dans les différentes rues de la ville de Yokadouma et surtout dans le centre commercial pour la collecte de ces ordures. Les parents d'élèves pour une kyrielle verront leur charge amoindrie. Décidément, que les plaintes ne viennent pas après le labeur de ces vacanciers, saler cette initiative. De la nécrologie dans ce journal, le préfet du Foudi, Jean-Claude Silla, entame son dernier voyage ce matin. Sa mise en bière a eu lieu tout à l'heure à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Le chef de l'État y est représenté par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le cortège funèbre vient de s'ébranler en direction de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, où une messe de requiem sera dite en sa mémoire. Nous y reviendrons dans notre grand format du 19h50.
Revenons sur ce journaliste encore dans les geôles des forces de maintien de l'ordre. Michel Banyeki Loumou, exerçant la radio Golf, est incarcéré dans les cellules d'une brigade à Douala. Ce dernier a été pris alors qu'il couvrait la marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Face à cette violation dans l'exercice de sa fonction, la corporation appelle à sa libération, comme on a vu pour d'autres confrères arrêtés et libérés toujours dans le cadre de cette marche interdite du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Mesdames et messieurs, c'est avec cet appel à libération que nous fermons cette autre édition de notre journal bilingue. Nous vous souhaitons un très bon après-midi. Très bon après-midi, Regina. Merci à vous, Robert Charles et Talk. Thank you so much for watching. Goodbye and God bless.